Hello guys, may good news ako sa inyo. Dala ko yung mic ngayon. So, malapit na tayo sa Vegas. Mga 40 minutes siguro at nandun na tayo. Pero, bakit kami nandito? May pupuntahan tayo na dinadayo na maraming mga turista. Alright? So, sandali lang. Papakita ko sa inyo. Welcome to Chris Polo Channel. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. I could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the match 'cause they were handed down to me. May picture na kami dati dito. Kaya lang dati hindi pa tayo nagba-vlog. So, ngayon, nagba-vlog na. Nagsisimula ng mag-vlog. So, binalikan namin para makita nyo na rin. Tandaan nyo kung nasan kami. Tignan nyo yung mga kulay. Baka malay nyo sa may matanong tayong questions dito. Bilangin nyo. At siyempre, baka may palaro tayo. Kasama involving yung 7 Magic Mountains dito. Nakita ko lang yan. Hindi yan yung hindi kasama yan doon. Dito po tayo. Ayan. Galing, di ba? Ibang kulay na ba to? Dinadayo talaga ng mga turista bago kayo mapunta sa Vegas. Madadaanan nyo to. So, ayan lang. Pakita namin sa inyo. So, nandito na tayo. Ayan. Bilangin nyo kung ilan sila, ha? Bilangin nyo kung ilan sila. At ilang magkakapatong. At anong mga kulay. Malay nyo, itanong ko sa mga videos natin, sa mga palaro natin, di ba? Ayan, para makita nyo lang. Ilan sila? Ilan sila na hilera? At ilan na magkakapatong? Sino yung pinaka mataas? Kung ilang bato sila? Anong kulay? Mga ganon. Hello guys! So, Chris Polo. Dito tayo sa Vegas. Pagdating natin sa hotel ay nakatulog muna, umidlip-idlip. Nanood lang ng TV tapos nakatulog. So, dinner time na. So, kakain na kami. At meron kami nakitang Filipino restaurant. Ito siya, Oming's Kitchen. You had me at lumpia. Tumingin kami ng review, sabi nila masarap. So, we'll just believe them, I guess, right? So, we're just gonna check it out and see how it is. Alright? Ayan, order na kami. Mukhang masarap at mahirapan kami kung anong orderin dito. Hindi namin You guys is first time? Yes. Alright. First time. I'll give you guys a little background of our store. So, we have this small little menu because we started on a food truck 8 years ago. Okay. So, this is our original menu right from the food truck. Yun. And we are famous for our pork belly. Alright. Yeah, so the pork belly and this, we have this for 8 years. Pork belly it is. Then right here, this is just the addition from the day 1 till to this point. Because a lot of people was asking like, hey, how come you guys don't know fish pata? We did like 8 tries. So we first like this, and this. It's good same thing with this. This is with the ears and with the pork butt. Of course the paunches. And then right here, some people don't eat a lot of rice. So they just like, oh, and I got half rice at this. Some people don't eat rice at all. So they're like, hey, can I get the dish? That's good. And then right here, we come out with this. It's when the pandemic happened, we donated 100 plates at the hospital right here. This is exactly what we donated. Okay. So we come out with the name Happy Plate because what the doctor and nurses said, oh, they thank you guys and we're happy about the plate that you guys gave us. Yeah. So we just like, okay, we're just gonna send the doctor, the nurses like them. We just put them in the market. Alright, since this is you guys' first time, I'm gonna give you guys a sample of our chicken and pork, okay? Sure. Thank Thank you. you. Just a second, okay? Alright. I like pork belly. And that's their specialty. Right there. Di makita eh. Really, silog ba? So, they used to be yung kwento niya, they started as a food truck. Food truck. So you can see from all those pictures that they started from a food truck. So now they have this place here. Crispy pata, So, pansit. Yun. Sana narinig niyo yung kunuwento ni Kuya. At
Yun nga, specialty nila yung pork belly sinugba. Yung may-ari kasi ginugol ni Bing taga Dumaguete. So, special. But I'm still fly, I know. I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could all be worse. Pills to make the man, but that poison's gonna kill you. Since first time namin dito, meron silang free sample ng specialty nila. Chicken and pork. So, subukan natin yung pork. Kung gaano kasarap. At ganito rin yung in-order ko. Ito. Okay. Subukan natin. Sarap. Very tasty. Yung nagdadala yung sauce niya. Subukan natin yung chicken. Sarap. Sarap din magkamay, sabi ni Bing. Napapanahon lang yan. Like it? Gusto niya. Yung order ni Tikboy, sisig. Sa akin yung specialty nila na pork belly. Yun na yung order. Yun na ang order namin. Pork belly, sinugba. And Tikboy's order is sisig. Dito na lang po. Ay, kami. Thank you. Kami. Alright. So, simulan na namin ang pagkain. So, at mamaya naman kami mag-vlog pagkatapos kumain. Dahil hindi naman kami mukbang YouTubers. So, we'll see you guys after this. Yung laging order ni Jeremiah. He loves sisig, right? Yeah. Loves sisig. Yung pansit pa pala. Hindi natin na-video yung pansit kanina. Sisig. At may lumpia. Pero hindi ganyan karami. Kanina marami yan eh. Kinain na namin. Naglaho na siya ng pinaglaho ng panahon. So, tapos na kaming kumain. Nandito na kami sa kwarto ulit at pahinga muna. At tignan namin mamaya kung lalabas pa kami uli at maggala-gala. Pero kung wala na siguro, that's it na. Baka end na yung vlog o i-continue na lang natin bukas yung pag-vlog natin. So guys, nandito kami ngayon sa hotel, sa elevator, pababa na. At nagugutom na. Parang 12 na ng afternoon. Kagabi kumain pa kami din ng 12 a.m. midnight. Past midnight na. Dito na kami sa parking structure ng hotel, ng casino. Punta lang kami dito kasi significant. Last time na nakapunta kami dito dati, pag-uwi namin yun ang first day ng lockdown. So, ngayon, medyo nag-open na sila pero sa tingin ko magla-lockdown uli ang Amerika dahil sa growing cases nga ng pandemic. Punta lang naman kami dito para maggala-gala ng konti, relax kasi bago nga magsarado uli. At least nakapasyal naman ng kahit papano. So guys, nandito na kami sa Chinatown. Dito sa Las Vegas, makikita niyo yung mga signs. Puro Asians. So, ito kami kakain. Kain kami ng dim sum. Kasi sa California, malalayo yung dim sum sa amin. Nag-drive kami na mas malayo, di ba? Pakita ko lang sa inyo kung anong tsura. Ayan yung dim sum na kakainan namin. Ayan guys, maraming tao dito. Nandito na kami sa loob. Usually a good sign pag maraming tao dahil maraming tumatangkilik sa lugar nila. So, favorite nila lagi ay chicken feet. Although naggagawa naman kami sa bahay. Siyempre iba yung lasa ng chicken feet dito sa mga gantong restaurant. Ayan, ito ba yun? Hindi ako gusto niya. You like chicken feet? How about you, boy? What do you like? Chicken feet. Chicken feet also? Okay. Dumating na yung ibang in-order na din. Kita niyo naman, puro chicken feet. Halos siya. At meron pang ibang order, si Tikboy, si Eliza. So, he was gonna pray for a fruit na and then kakain na kami. Show ko na lang mamaya kung may dumating pa na. So, ito na, I guess, kompleto na yung order namin. Meron kaming arroz caldo. Joke lang, anong tawag yan? Kanji. Pork kanji. Pero parang arroz caldo na rin. Hindi ako makakakain sa ng chicken feet. Masyadong mainit at
Sinubo ka agad. Stick boy naman. Chicken feet din ang unang kinuha. Ayan na. At si Eliza rin, chicken feet. So, I guess ako chicken feet na rin. May pamilyang mahilig sa chicken feet, I guess. So tapos na kaming kumain doon sa dim sum at nandito na kami ngayon. Ano masasabi niyo sa dim sum, Bing? Masarap pero meron pang mas masarap. Yes, masarap siya pero hindi siya yung the best. So parang anong grade natin bibigay sa kanila? 7? 7 out of 10. Yeah, 7 out of 10 lang ang bibigay namin sa kanila. By the way, nandito na kami sa Arizona na kami. Parang sandali lang kami nag-drive at ibang state na. Kasi malapit lang yung Nevada sa Arizona. Pakita ko na sa inyo kung nasaan kami ngayon. Marami ng movies sa shoot dito. Tayo ngayon sa Hoover Dam. Kung napanood nyo yung San Andreas with The Rock, ito yung shooting. Transformers, mga gano'n. Ilang beses na kami nakapunta dito pero hindi pa kami nagvo-vlog. So naisipan namin ipasyal kayo dito para kasama na sa vlog namin to. At para nga mapasyal na nga kayo. Diba? Pakita natin yung significance dito. Ayan yung Hoover Dam. Ayan. Kita nyo yung border. Dito kami galing, Nevada. Nandito tayo sa Arizona. Talaga you are here. Diba? Yun lang yung border nila. Diba? Napakalapit lang nila sa isa't isa. Arizona, Nevada. So, dalawang state na ngayon tayong na-tour namin kayo. From the inside out, so right now. Say it with your chest now, say it with your chest now. I'm young, I'm free, can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time, it's my time to ride it. I'm young, I'm free, can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. It's my time, it's my time to ride it out. It's your time, oh. Kung nasa kami kanina, mga 45 minutes siguro ang drive ito. So, pakita lang namin sa inyo dahil nakailang beses na rin kami nakapunta dito. So, kaya lang hindi namin na-vlog. So, we decided to just drive here anyway. So, you guys can get a tour. Iba namang scenery, hindi puro casinos or hotels na kang makikita. Bars, mga ganon. Marami ring nature places to visit here in Nevada, Arizona area. Kung mahilig kayo sa mga nature, sa mga historical structures, diba? Ayan, sabi ko sa inyo, nasa ibang state na kami, diba? Yan ang sign ng Arizona. So we're in Arizona right now. Yeah, different state na to, Different state. Kami ay taga California. Nag-drive kami sa Nevada. That's where Las Vegas is. And now, we're in Arizona. Alright? So, 3 states in less than 24 hours ang napuntahan namin. Cheers to all the haters, cause you proved to me that rising to the top was my destiny. And you can see whatever from behind me, but I'm still fly, I know. Arizona time, almost 4 o'clock. I'm still fly, let's go. It could all be. So 1 hour difference po itong gahakbang lang ang diferensya. Kasi yung Arizona, Hindi sila nagpapalit ng oras. Words I could be a hater like you. Oh, clothes to make the man, but that poison's gonna kill you. From the inside out, it's time to say it with your chest now. Say it with your chest now. I'm young, I'm free, can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. quick stop naman tayo para pakita ko lang sa inyo yung Lake Mead dito sa Nevada naman tayo ngayon. Nasa
Nevada na tayo ulit. Nakabalik na tayo sa ibang state. Nakita ko lang sa inyo, di ba? It's my time, it's my time to ride. I'm young, I'm free. Can't nobody take me here and now. It's my time to ride it out. It's my time, it's my time, it's my time to ride it out. It's your time, oh. If you're on the bus, say yeah. If you're on a train, say yeah. If you gotta walk, say yeah. Kung napanood niyo yung vlogs ko nung December, nagpunta na rin kami dito. Yung kumain kami ng oxtail soup. Dito yun sa California Hotel. Sila ang famous doon sa oxtail soup. So ngayon punta naman tayo sa Old Las Vegas at para makita nyo ang happenings dito sa Fremont Street na tinatawag nila. So punta na tayo doon at pakita namin sa inyo. Everybody's going somewhere. Young or old, I really don't care. Wala masyadong tao ngayon tulad nung napunta kami last time dahil nga sa pandemic. Kaya dati mahirap maglakad dito at saka maraming side show. Kung nakikita nyo sa taas ko, merong zipline dyan pero ayaw naman ako samahan nila EJ o Nitik Boy. Bakit naman kung mag-isa lang kayo kasi mag-zipline doon sa taas? Sana pwedeng silang dalawa. Pero ayaw nila mag-zipline. Takot sila. Walang zipline. Ayaw nila. Maganda sana kung ano. Tapos dala ko rin yung GoPro ko. Maganda sana mag-video habang nandun sa taas. Pero ayaw nila eh. Oh well. Next time na lang. Alright guys, nandito na kami sa hotel namin ulit. At pabalik na kami sa kwarto. We're gonna end the night here. Kasi pauwi na rin kami bukas sa California, sa Lake Elsinore. At yun, pahinga na para may energy dahil another 4-hour drive yun. Sana nag-enjoy kayo sa tour namin sa Vegas. Tagal na kami nag-i-stay dito sa South Point Hotel. Wala siya sa strip, which is fine because masyadong traffic sa strip at masyadong hectic doon. We've been staying here since about 2012. Lagi kami nag-i-stay dito kasi lagi kami pinapadala ng voucher na libre. So, why not, di ba? Kung makakalibre kayo, dito tayo. Ayan. Pasok. I just want to give a shout out to people that supports me, supports what I do, supports my channel and my Facebook page. And ako'y nagpapasalamat dahil kahit anong content na ina-upload ko ay tinatangkilik nyo. I know I'm not the best YouTuber out there. Marami pa po tayong kailangang matutunan. Ang pagbablog kasi ay storytelling. None of my vlogs are scripted. So, I just go with the moment. Most of the time, yung vlogs ko ay highlights lang ng our days. So, it's not really the moments that catches, well, what I catch is on my camera. So, kaya hindi ako nagbumukbang usually. Most of our videos, ini-end ko bago kami kumain. Tsaka, kaya hindi masyadong storytelling kasi nag-vlog ako at kung ano yung ma-capture ng camera ko during that time, yun ang ina-upload ko. Hindi ako nag-wait ng the right time
sometimes dahil nga hindi siya scripted, kaya medyo sometimes maybe it's not that good, but I'm thankful for you guys that's watching my channel. Thank you guys for all your support. God bless guys, and I'm gonna end this vlog, our 2 days in Vegas, and marami pang vlogs tayong coming in the future, alright? Chris Pulo is out. Bye. Thank you for watching today's episode. Hit the like and subscribe and hit that notifications button so you can be updated the next time we have a vlog. Thank you.